Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, channel saya Wesley Art Kreatif. Kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman bagaimana caranya membuat plat nomor dari aluminium. Oke guys, di sini saya menggunakan aluminium yang ketebalannya 0,6 mili ya. Oke guys, kita saksikan bagaimana caranya untuk cetak plat nomor. Let's go.